So, okay, so welcome to my YouTube channel. Yeah, my YouTube channel. Rất cao. Yeah. So if you want to learn Khmer or you want to get more video about Khmer language, yeah, please go to YouTube and type rất cao. And I have a Facebook page. Okay, the name as my YouTube. Yeah. So my Facebook page uh, is rất cao too. Yeah. Okay. So today I want to teach you about the day of the week in Khmer. Yeah. Okay. So this is Khmer language. Yeah. And this is IPA. IPA or we call pronunciation. Yeah. IPA or pronunciation. And this is English language. Okay. Khmer, IPA or pronunciation, and English. Okay. So let's start together. Yeah. Ngay chàng, ngay chàng, ngay chàng. Yeah. Ngay chàng, ngay chàng. Monday. Ngay on kìa, ngay on kìa, ngay on kìa. Okay. Ngay on kìa, ngay on kìa. Tuesday. Ngay put, ngay put, ngay put, ngay put, ngay put. Wednesday. Ngay praho, ngay praho, ngay praho, ngay praho, ngay praho. Thursday. Ngay sọc, ngay sọc, ngay sọc, ngay sọc, ngay sọc. Friday. Ngay xài, ngay xài, ngay xài, ngay xài. Saturday. Ngay tịch, ngay tịch, ngay tịch, ngay tịch, ngay tịch, ngay tịch. Sunday. Okay. One more time. You want? Please repeat to me. Yeah. Ngay chàng, ngay chàng, ngay chàng. Monday. Ngay on kìa, ngay on kìa, ngay on kìa. Tuesday. Ngay put, ngay put, ngay put. Wednesday. Ngay praho, ngay praho, ngay praho. Thursday. Ngay sọc, ngay sọc, ngay sọc. Friday. Ngay xài, ngay xài, ngay xài. Saturday. Ngay tịch, ngay tịch, ngay tịch. Sunday. Okay. Yeah. So let's practice again and again, and then you can remember it. Yeah. So again. Ngay chan, ngay chan, ngay chan. Ngay on kia, ngay on kia, ngay on kia. Ngay put, ngay put, ngay put. Ngay praho, ngay praho, ngay praho. Ngay sọc, ngay sọc, ngay sọc. Ngay sáo, ngay sáo, ngay sáo. Ngay tết, ngay tết, ngay tết. Okay. So now I want you to read. Yeah, I point for you and then you read. Yeah. What is it? What is it? Ngay chàng. Yeah. Ngay chàng. What is it? Ngay on kìa. Ngay on kìa. Ngay on kìa. And what is it? Ngay put. Ngay put. Ngay put. What is it? Ngay praho. Ngay praho. Ngay praho. What is it? Ngay sọc, ngay sọc, ngay sọc. What is it? Ngay praho. Sorry. Ngay xài,
Ngày sai. Ngày sai. And what is it? Ngày à tịch. Ngày à tịch. Okay. So now answer my question. How to say Friday? How to say Friday in Khmer? Friday. Friday. Ngày sọc. Yeah, Friday. Ngày sọc. And how to say ngày ông kia? Sorry. How to say Tuesday in Khmer? How to say Tuesday? Yeah, Tuesday. Tuesday. Ngày ông kia. Ngày ông kia. Ngày ông kia. Okay. And how to say Saturday? How to say Saturday in Khmer? Yeah, Saturday. Ngày sau. Ngày sau. Ngày sau. Okay. And how to say ngày chan? How to say ngày chan? Yeah. Yeah, ngày chan. Yeah, in Khmer. Sorry. How to say Monday? Yeah. How to say Monday in Khmer? Yeah. Monday. Ngày chan. Ngày chan. Yeah. Ngày chan. Okay. So that's all for my lesson today. Yeah, my lesson today. So I hope you know the day of the week in Khmer. Yeah. Okay. So this is my first video. Yeah. Is I made some mistake. Yeah. So please apologize me. Yeah. And please have subscribe my channel. Yeah, subscribe. And my Facebook page also subscribe. Yeah. So thank you very much for your watching. Goodbye.